And momentum. What is momentum? Momentum is the product of mass and velocity. Okay, very simple thing. This one is, this since grade 10, I think. But in A level, you have to know something extra than those simple things in O level. That's the thing called change in momentum, the law of conservation of momentum. And even in the rotational motion, you will immediately find one thing called rotational momentum, right? Angular momentum, many other things. So, momentum will be a very big and deep field, even if you learn something like quantum physics in university level. So this is certain endless journey. Okay, so very important lesson. Right. So I'm just about to use Sinhalese to English, both mixed language, because most of the students are really familiar with that way, and I'm also going to use that. Otherwise, some of the people most of you guys may find it really difficult to understand, and it's not your mother tongue. So there might be some other guys there are who are really fluent in English, but I have to take the side of majority. So I will post many videos regarding those subject matters purely in English, English to Sinhalese, and Sinhala to English, mixed language, and both ways. So this is basically supposed to be mixed language one. If the people requires and request more, if I get more requests to make English to English video, I will definitely make. Okay, alright. So let me ask you one thing. Hi, there are 3 people running in, and one guy is a very fat guy, other one is a medium guy, the other one guy is a very small guy. Firstly, you find the smaller guy, you easily grab him and drag to your side and stop him. Then the medium sized guy, like of your own size, comes. එකම ස්පීඩ් එකෙන් දුවන් එන මැත්තේ. එයාගේ බර වැඩිනේ. පොඩ අමාරුයි. Unfortunately, you are trying to do the same with the most study size guy in the world. You are trying to cling on to him, and you successfully done that. Unfortunately, the guy keep running with you. Why? The reason behind these 3 things is these 3 people have the common velocity, same velocity it might be approximately, and they have 3 different masses. So according to this equation, P is equals to mv. හරිද? mass එක වැඩි වෙද්දී velocity එක constant තියාගමු. mass එක වැඩි නම් momentum එක ලස්සනට වැඩි වෙනවා, බබා වගේ වැඩි වෙනවා. very simple. okay, මේකේ ඉතින් මම චූටි ගානක් හදවලා ඔයාලට මේ පොඩි මොඩාසල්යක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම එන්නම් ටිකක් මීට වඩා ලොකු තැනක විතරයි ගානක් හදන්නේ. the basic theory idea එක දෙන්න යන්නේ. මේකේ වැදගත් මම කියවනේ the most important theories are there. But momentum, it's you know these things since you are grade 10. Change in momentum, you don't know that thing. First time you are just about to learn that. And the law of conservation of linear momentum, in rotational motion you will learn angular momentum thing. So it's a different thing, we are not talking about that today. So many different types, impulse and many other stuff. Firstly, let's have a good look at what is change in momentum. Change of velocity. Remember that thing previously we have learned? If an object starts to move with a velocity of u and the object gains certain final velocity, that of v. So what is change of velocity? It was very simple. Delta v is equals v minus u. In the same sense, we are just about to do the same thing here. අපි මෙතනදිත් ඒ වැඩේම තමයි කරන්න යන්නේ. මොකක්ද කරන්න යන්නේ? Final velocity එකෙන් initial momentum velocity එක අඩු කරලා delta v හොයාගත්තා වගේම here change in momentum means
delta P is nothing other than PF minus PI. Very simple, ne? නිකන් එන ලොකුවට නිකන් අමුතු මැජික් විදියට ගන්න එපා. මං හැලී මුකුත් කියන්නේ අම්මෝ ඔය හැලිත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න බැරි. ළමයින්ගේ පොත්වල හැලි තියෙනවා පුරෝලා. ඔළුවේ මෙලොම උලන්නේ. හොඳට ඔළුවේ ලියා ගන්න ළමයි. පොත්වල ලියන්න ඕනේ. බේසික් නෝට් එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. කාරණා මගහරින්න කියලා නෙමෙයි. පත්ත හැලි ලියනවට වඩා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික හරියට ફોකස් කරගත්තොත් ඒ වගේමක් නැහැ. හරි. PF minus PI. Simple thing. Okay. Now, what to do? Delta P is equals PF minus PI. And P is equals to MV. Then what is it going to be? Delta P is equals to MV minus MU. හොඳට මතක තියාගන්න. මේක හරි සිම්පල් වගේ පේනවා මතක තියාගන්න. ඔය A level මේ පාර ලියුවා අයලත් අක්කලත් බැලුවොත් ගොඩ දෙනෙක්ට මේ කැලල හරියට කරගන්න බෑ. මේ පාරත් මොමන්ටම් කැලලක් තිබුණානේ. I'm talking about 2021. A file driver. File driver කතන්දරේ මොමන්ටම් චේන්ජ් ඕව ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක්ට ඔක හරියට ගන්න බෑ. තාම බෑ. එන්න හොඳට 100න් අහගන්න මේක නිකන් මේ ඉක්වේෂන් එක දැක්කම අම්මා මාර්ලා easy කියලා. No. It's not that easy. M is common factor, V minus U. That's what you are going to take. Simple thing, huh? It's really simple. Finally, let me erase this part. But most of people will find something really trivial and think about you shoot a bullet towards certain glass wall. And you can see that U and M and the bullet is ejecting, just leaving the glass wall, making a hole with a velocity of V. V is a smaller value than U, but still U. So what happens here now? It's really simple. Delta P is equals MV minus MU. Yeah, simple. As a pimple. Now think about something. A clay. You hit the clay and it's stick. V is equals 0. And mu. What is the delta P value here? 0 minus mu. That means delta P is equals minus mu. What the heck this minus stands for? Because the momentum change in momentum is affecting in the opposite direction, nothing else. If minus thing in an equation, in a vector, always remember that the direction is just the opposite direction what you thought or what you assigned or the initial direction, whatever it is. Amazing. ඉගෙනවා හිතපු direction එක හරි වාගේ course එක මාක් කරලා තියෙන initial direction එක හරි මොකක් හෝ වේවා. මේක අනිත් පැත්තට තමයි යන්නේ. ඒකයි minus කියන එකෙන් තියෙන්නේ. Still easy. But this point I have seen most of my students and A-level guys who have faced the exam this time even find this thing really challenging, having a mass of M and the velocity of U, and you can see this one is just bouncing back. Have a good look at it. Velocity of V is in the same line, but it's really difficult to demonstrate it in that way. That's why I shift it to a certain distance. Don't consider about that. Imagine it's in the same and opposite direction. Okay. Okay. I'll tell you one trick to do this. One trick. Consider the final. We take the final minus NaCl to avoid any mathematical errors and complications while you are in a mathematical calculation. You might do certain. You are in a certain dwindle. That means you are ඔළුව නිකන් පැටලිලා නේ තියෙන්නේ. එලට පිස්සු කැදෙයි. ඒක නිසා පටල ගන්න නැති වෙන්න මම මේ කියන වැඩේ කරන්න. ෆයිනල් ඩිරෙක්ෂන් එකට අපි පොසිටිව් දාගමු. පටන් ගත්ත එක අපි නෙගටිව් කියලා හිතාගෙන. මොකද අන්තිමට හැරලා ඉන්නේ මෙහෙම. මට එච්චර නැවදගත්ත. So my delta P is PF minus PI. Simple, right? Okay, have a look at what is delta P actually is P. මොකක්ද delta P එකේදී වෙන්නේ? MV
is my positive now, minus mu is in the opposite direction. So from the positive, so I mark it like, sorry, mu. Why did I assign another minus sign? This minus sign is for the convention, final minus initial, that's why. So the initial one is the negative in this time because I assigned in that way, I changed it. So it's going to be, මෙන්න මේක ගොඩක් කට්ටිය පටල ගන්නවා මම එකයි කිව්වේ. ලස්සනට පටල ගන්නවා මේ පාර ලියපුවා කියලා අක්කලා පවා පටල ගන්නවා මේවා. u b plus u. හොම්වතන හොඳ සිහියෙන් ගන්න ඕන තැනක්. අපි එක්සැම්පල් එකක් ගමු. ඉතින් ඔයාලට නිකන් එක්සැම්පල් එකක් දැක්කේ නැත්නම් නිකන් පිස්සු වගේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෑස් එක අපි ගමු ක්‍රිකට් බෝලයක් 150 gram and a velocity of 40 and it bounces back with a velocity of 30 ms minus 1. Right. Delta P. What is delta P? Okay, delta P is going to be mv minus mu again. Delta P is equals mv minus plus u. How do I see delta P is equals m කියන්නේ 150 unit conversion එක කරන්න ඕනේ 1000 වලින් divide කරලා and multiplied by 40 plus 30. So it is going to be very easy now. 15 and මෙතනින් කපලා දානවා මම 15 times 7 කීයද මට ඇත්තවයි 105. So the time will come 10.5 kg ms minus 1. ඒ ලොකු මොමන්ටම් එකක් බැට් එක වැදුනා මත් තෝම වෙනවා. හරි. කරේ බැට් එක දෙදරන්නේ ලෙදර් ගහලා තියනවා ඒ දන්නවා. කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? අත් දෙදරනවා ඒකනේ ග්ලව්ස් දාන්න. අත බෝලේ වදිලා වෙන ඩැමේජ් එකක් ඒකින් හතර වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ග්‍රව් එකයි ග්‍රිප් එකයි නිසා එන ভাইබ්‍රේෂන් එක ස්පයින් එකට දැනෙනවා අඩු වෙනවා. හරි. ඕකේ. හරි ලේසි කේස් එකක්. මේවා ලේසි. හරි. මම දැන් අද ලෙසන් එක මම පොඩි දෙයක් මම චේන්ජ් ඔෆ් මොමන්ටම් වෙනකම් විතරයි අද කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඉම්පල්ස් ගැන කරනවා එක. හරි. ඊට පස්සේ the law of conservation of momentum මම වෙනම කරනවා. මොකද ඔක්කොම එන හැලක් දිග එකක් කරන්න ගියාම ඔයාලට විපාක වෙනවා. Okay, let me explain you. Never. If the thing was just inclined, මේක ඇල වෙලා නම් තියෙන්නේ මොකද කරන්නේ අපි? ඇල වෙලා නම් ඉන්නේ theta angle. If the stuff is inclined, previous was just perpendicular, now it is inclined and bouncing off. I'm going to take something with the same similar angle reflection, bouncing, like in a reflection in waves, and you have learnt in grade 11, I think. So now you have to use your vector knowledge and resolve this. mv is the one we have to resolve because m is a constant thing. It's not going to lose so again. And we have to assume because sometimes during a collision it loses mass, so sometimes it gains because of the deposition of some other stuff. However, I'm considering this one, no change in the mass, only the velocities. So the vector of velocity now I have to resolve. I'm not going to damage anything to my original one, default diagram. I'm going to draw another one. Only considering V, not any other thing, okay? V. U. By the way, assign this direction as positive and again this one as negative. That's a very simple technique I can teach you. So, how to resolve this? You can use your, there are two ways. I will teach you both ways. This one is really easy to gain it because it's in the direction. This is not in the direction, so the angle is not along with the direction. Now you can just draw another normal line like this and take this angle as theta because this is the alternate angle. Z angle, you know. And this is also theta, then
now it's in the direction of the motion. So this is going to be v cos theta, and towards this direction it is going to be u sin theta. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. Other one is to extend this line, extend this one and get it. This is still v u. So this is u what cos theta and u sin theta like that. This side is really easy to resolve. So v cos theta and v sin theta. Simple නේ. දෙකෙන් කැමති විදියක් තෝරගන්න. කෙනෙක්ට ආසනම් දික් කරලා ගන්න පුළුවන්, කෙනෙක්ට alternate angle දාලා ගන්න පුළුවන්. තමන් කැමති විදියට ගන්න. හරි. Now I am just considering the direction perpendicular to the what? Plane of interaction. Now have a good look at. මේක හොඳට බලන්න. Perpendicular ගත්තොත් delta p is equals pf minus pi. The usual equation. So here it is delta p. Have a good look at m v cos theta minus what is the next one? M u cos theta. Here there's another minus because opposite direction. So finally I can write the answer like this way. Delta p is equals m v cos theta plus mu cos theta. හරි. ඉතින් මට m common ගන්න පුළුවන්. delta p is equals m cos theta common නා කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් m කොහොමද ගන්නෙ? එකම angle එකනේ. එතකොට නිකමට දන්නකෝ cos 30 කියලා. එතකොට √3/2 නේ මේ දෙන්නගෙම තියෙනවා නම්බර් එකක් නෙවෙයි cos theta කියන්නේ. cos theta කියන 아무තු අම්මා මැජික් එකක් නෑ නෑ විශ්සුද. නම්බර් එකක්. එළියට පන්න ගන්න පුළුවන්. m cos theta m cos theta b plus u කියලා දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහටම තියලා එන උත්තරේ අර විදිහට එන උත්තරේ දෙක හදලා බලන්න දෙකම එක කතන්දරයක් ඉන්නේ. මෙන්න මේ කතන්දරෙත් සමහර තැන්වලදී සැරට ඕන වෙනවා. ඔයාලට හම්බ වෙයි ඉස්සරහට බර්නෝලි කියලා කතන්දරයක්. ළඟදීම. ඉතාමත් ළඟදී. fluid dynamics. ඒකෙදි තියෙනවා 2011 එහෙම ගානක් වල තියෙනවා. aerodynamic lift වල කතන්දර වලදී තියෙනවා බොහොම සැරට ලස්සනට ආදරණීය විදියට රිසෝල්ව් කරලා ගන්න මේ මොමන්ටම් ඉන්ක්ලයින් වෙලා වදිනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේ ඉන්ක්ලයින් මොමන්ටම් චේන්ජ් එක ගන්න බැරුව ගියොත් එහෙම දෙයියන්ගේ පිට හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා මම අදට මම කතා කරා මොමන්ටම් කියන්නේ මොකක්ද කියන එකයි change of momentum කියන එකයි බොහොම කෙටියෙන් හැරි නැතුව. In the next day I'm going to prepare another video related to impulse. You will learn that's the same thing, changing momentum, and the law of conservation of momentum ඔන්න ඔය දෙක. හරි. ඒ තියරිස් ටික කරනාට පස්සේ ලොකු නිකන් මේ වගේ නිකන් විහිළු ගණන් හදන්න මම ආස නැහැ. ටිකක් අර අපු පැන්නෙන જાති ටිකක් අමාරු පට්ට අමාරු ගණන් ටිකක් හදමු. ඩිස්කස් කරමු. හරි. ඔකේ. දැනට අපි වීඩියෝ එක ඉවරයි. දෙයක් ඔළුවට ගන්න try කරන්න කොහොම හරි. එහෙනම් ළමයි God bless you. All the best. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මට මේක පටන් ගද්දිම කියන්න තිබුණා. අමතක වුණා. වීඩියෝ එකකින් බලලා ඉගෙන ගන්න හරි අමාරුයි. හැබැයි වීඩියෝ එක ලෙසන් එකක් හැටියට අරගෙන පොයින්ට් එකෙන් පොයින්ට් එක කොලයක් අරගෙන ලියාගත්තොත් කොල ටිකක් අරගෙන ලියාගත්තොත් පෝස්ට් කර හරියට ඒ කාරණාව ඔළුවට වෙහෙසවලා බැලුවොත් ඉන්ටරැක්ටිව් විදියට කරොත් කිසි ගේමක් නැහැ. නිකම්ම වීඩියෝස් බලලා නිකන් උඩින් බල එහෙම ලර්න් කරන්න අමාරුයි ළමයි. තේරුණාද? අයින්ස්ටයින් විදියට උඩට අමාරුයි. So ළමයි. Yeah, right. God bless you.